Storm Point drop spot, and 1 World's Edge drop spot. Strategizing is crucial, as drop spots on both maps are up for grabs at the same time. There will always be more drop spots than teams, which means that even if you're the last pick, you'll have multiple options to choose from. Once a POI is chosen, it's off limits to all other teams for that match series. On match day, each team is dropped from an individual dropship above their drop spot. It is a whole new ALGS. Right there, looking back at the participating teams and the teams that we are going to be able to witness for today's EMEA squads. Apex Warlords, you know, you talk about being able to pick out here. They were one of the last squads, I believe, to try to pick where they wanted to go, and I do know that they were able to pick Devastated Coast as that last squad, and then I believe there were the Split. They will kind of try and equalize you to bring you to center. Starting off with that first pick, Atlas might get a 20th and 21st pick, and so they'll have 2. Слышишь? Андрей, сбей шарик? Не могу. Он мне лицом подлетел. Андрей занят под лодкой. Андрюха, он на мал летит. Смотри. Смотрите, чтобы мало вот это не прилетело на личку. Я не помню, когда он спрашивал. Не, я в итоге таки не смотрел, что это за юг. Блин, вообще я бы на морозе устал сходил бы за золотой. Как будто бы на Не-не. Ты сбил шар? Не-не, не сбил. В смысле? Он улетел? Ну да, блядь, я в инсайде, блядь. Как я Бля, отсюда сходи за ней. Что думаете? Да, иди. Да, сходи, я тебя сейчас... Ебать. Блядь. Зря быканул. Ты бы сказал, что прям вообще никак. Сканешь? Я тебе сказал. Сейчас Ты не я сможешь. хилюсь, меня уебали. Не знаю, не знаю. Надо посмотреть будет. Меня просканил Нихуя. только что. Они вот тут шар сбили. Я вот Она это сканет. просканил. Она умрет сейчас, ничего страшного. Окей, они уходят. Нормально. Я пошел забирать все. Ладно, это был подарок на Новый год. Сифон, смотри, вот этот чел летит за ним, походу, на шарике. За вот этой штукой. Или за ключом откроется. Там мака не было, да? Шарик поставили. Да, Вы? Нет, они. Нет, они на этом, на золотой конечно. Я Went up a за level. I earned this upgrade. Got my upgrade. Последний нам. Можешь ко мне прийти просканить и через лаунж Survey сходим. beacon over there. Давай. Evo harvester spotted near me. Здесь звонок куда-нибудь на мираж на стейджинг. Бля, рюкзачок бы ебучий. У меня был синий где-то здесь. Вот он. Backpack here. Level 2. Это вкусно. Backpack here. Нужен Level вольт 2. или хава. На стейджинг какая-то похожа. Вот это. Он может назад стать, что-то на третью сканить стопудово. Да, может. Шарик еще один. У меня 2 ускорителя еще ношу. И 1.6 по банку. Я вот думаю, надо ли Ксани третий бикон, когда можно, наверное, третий шарик, да, с фузом? Да, я думаю, надо. А, далековато уже, я не пойду за ним. Они сюда пришли. Let's go that way. Вообще никого нету, все свободно. Я забираю все вот это в центре. Бля, ну вообще смотрите, как понизу будет охуенно. Да, Да. Глаз, еще скан. это Got штука an есть, extended 24 energy. есть. Optics here. Я побежал вот это все забирать, секунд. Evo harvest spotted a weapon supply bin over Давай, there. давай, я не скрою. Вот это. Evo harvester spotted near me. Я думаю, нам надо будет на дерево встать там сканить. Здесь чисто челиков просканить, сейчас встать на дерево, просто ходить. Сканчик, снэк справать. И потом уже что-то работаем. Да. Вот я спецназ. Единственное, у меня гана говна, Альстар Хемлок. Ну, Хемлок, да, такой сеган, согласен. Ну, Хемлок, да, певец. Я думаю, так скинь его, слышишь, нахуй. У меня по банкам 1.6 еще. У меня 1.8. 4-8. Я 2 банки нашел на дом месяца. Где?
На центре. В бинах. Сейчас сразу сканю, идем сразу, потом вставать, Да. Evil harvester контролить. spotted near Да, me. да. Могу еще третью зону просканить. Если зон Ну, просканить, конечно, 3. That's a ring console over there. Никого, эти холдят тоже маринуют. Да, не хотят. Причем они, кстати, не знают, что мы можем выйти ему как будто бы в спину. Если что, да. Они, если маринуют, они воспитаны очень. Очень из мою ульту вкатиться в них. New level means I've got a new upgrade to pick. Got my Можно? upgrade. Давайте делать. Подходите, я пока на дереве Никто ген в жопе, поищу. вообще никого в жопе нет. Все поверху играют. Угу. Один сквад тут, Капиталист. один Let's сквад check тут. out respawn beacon over there. Ну, нам надо быстрее это делать, потому что они минуту ждут. да. Они, скорее всего, в фиалках. Не факт. Не факт, да, конечно. Вот так, го подойдем и еще вернемся и просканим зону. Пойдем Да, подойдем, да. понюхаем. Нам в любом случае эту хуйню будет. Туда пойти засканить людей надо будет. 0,8, конечно, по банкам грустный спектакль. вообще. Дай мне одну. По одной, да? Сань, дай по банке одну. Да. Большой. И ему тоже. Ну, одна тоже. Смотрите, там правая Подождите, они часть. могут близко сидеть. Подходите. Тугедер надо делать. Еще ультуйте, у нас у меня книжка есть одна. Не да. А, нету. Ворона. Ворона? Да. Они засканили, съебали, скорее всего. Да. Я пошел за Засканить пиплом. сначала зону. Давай зону, я за зоной. Сначала пиплов, maybe. У нас вообще никого не было поблизости. Ладно, Вон ворона ладно. улетала перед нами. Можете сифон посмотреть, там могут справа. Да, я по-моему, вот сюда стану, буду Let's go чекать. this way. Ворона еще одна. Нажми. Ага. Иди сюда куда. Бля, может вообще, может получиться так, что стейджинг никого. Надо засканить тени. Если что, вот это заебись, да? Как будто бы тоже. Ну, сам да. Под мост? Не, Ну так, да, наверху, вот. А, ну наверху там, Или скорее всего, просто это будет, very сейчас low посмотрим. soul с харвестера, вот тут всех Вообще можем даже харвестера обойти вот сюда, выйти в Нет, лендслайд. нет, там все но самый клир это снизу должен быть. Я жду смока. Я не думаю, что они знают, что это лендслайд зона. Поэтому с этой стороны никто не будет в сигнале стоять. Вот тут стоят цепочки. У нас шарик есть. Тут стоят, да, тут стоит сквад, стейджинг сквад. Пух. Вы смотрите, здесь крайняя зона играет. Здесь очень состакано, нет смысла сюда идти. Вот этих челов можно начать разминать, но вот эти подсосать могут. Можем вот на этот дом встать и оттуда потом уже играть, что-то делать. Да, мы можем законтролить и потом тоннел выебать. Тут или, Да. или играть с этой стороны. Давайте вот отсюда законтролим. Шарик. Давайте. Да, пощупаем. Мы У нас встанем просто тут, ресурсов зачем- мало вот этих челов щупать, Пощупайте, понимаете? может мы их выдавим, нормально все. И вернемся еще направо, мы точно нам никого не. Я на правую сторону попадаю сначала. Они мои бесели, потому что сканы видели. Либо просто пошли дом нужно, не. Короче, там не У нас просто еще вот здесь вот склад Let's играет reposition какой-то. there. Приду Я- скоро. Я бы не щупал, сразу пошел в на дом, если там фри. Никого не видно. Пойдем. Я заберу пивко. Я банку бы сделать большую. Ворона. Можно делать. Вручную засканю. Стакните себе, я вам сделаю банку, ребят. Я тоже буду сделать. Хаешку скину одну. У меня просто нет слотов. У меня Ну, огромное ближайший на количество. стейджинге. Вот здесь стоят. Target over there. Сделаешь? Стакнешься? Я забрал, да. У меня 2.8, потом еще попрошу. Хаешку скинул. Нам надо вот это хугу хедера, потому что чел, который... Вот эти челов начните булить с кушечками своими, обилками, неважно. Вот здесь за белым сидит правым. Ой, блядь. Тоустик. У нас типы могут тут быть. Да, я пошел туда наверх. Нам лучше вверх стоять, ребят. Да, я иду. Поиграйте вдвоем, я пока на доме стою.
Там Ватсон застроился. Got a live Шарвейсер one out никого there. не было? Реестр вот сейчас могут пойти челы. Я Тут смотрю. каталист и банга. Каталист банга. Еще они могут шарик полететь и умнуть. Hostile over there. Я пока не могу агрессивно стоять. Пойти к нам. Наверное. Думаешь? БХ пикает. Тана или БХ Ватсон банга? Кто в арморах? Меня интересует, куда этот склад ушел. Да, я их не вижу, но при этом, типа, в тоннел им гораздо сложнее, чем сюда прийти. У нас будет кусочек зоны здесь, я думаю, мы за него будем играть, а потом еще полетим. Там что-то будет свободное потом в лейте. Или выдавливать стейджинг Go that way. по добилке своей. У нас здесь Ватсон играет. Там закроются, они за третью зону... Там закроются, они за третью зону не будут ничего делать. Вот эти щелы. Enemy over there. Понимаете? Когда вот здесь вот закроется зона, Go that way. они будут с той стороны стоять, и мы единственный склад останемся. Поняли? Да. И мы сможем, и мы сможем, да, мы нажмем здесь шар потом. Если мы не сможем дом вот этот ебать, мы просто на шаре улетим в любой Position спот. there. Посмотри, по тут с ней затепляет, подвал пушится. захочешь что-то сделать. Там начинаются драки на стейджинге. А чё мы не хотим поверху пока пойти потушить, нет? По левой. Ну, вы можете посмотреть, понаглеть, если там что-то работает. Дешевый. ХП. Да, закидывается. Вижу. Мы пока файты не начнутся, ничего не делаем. Ломаем вот пока до двери, все хуйня. Я своих смотрю, я не понимаю, где челы. Типа это только вторая зона. Там ноги, Я ребят. устраиваю принцип. Где, вот здесь? Вот 20 тут секунд. нет. Check out that area. Там сверху Мы, зона мы есть. ничего не Шар на стоим. них пока. Вот эти челы будут здесь. Вот они стоят, в окно смотрят, да? Да, да, да. Да, там пиздец сверху, конечно. Хуёво, Там слишком застакано. Туда нет смысла лететь, там слишком застакано было. Там с левой стороны тоже челы будут идти куда-то. Ты точно застакано будет на доме. Но нам надо 100 пудов давить этих гандонов. Да, вот этих, да. Могут мирить, когда услышат хайп. Ты им кушку покидай, давай, чтобы они не выпикивали с двери. Я Я пошел пока подвал спину шагать. закрываю. Окей, закрывай. Тонул. Слишком глубоко не заходи только. Да, я смог, я скандаю просто. Сканил только тонул. Там есть? Они ответ дали. Да, да. Они закрывают тоже зону. Все, они по идее не пойдут. Да, они могут рапнуть, но не знаю, будут ли они это делать еще. У них там фри по идее. Тут сейчас весь движ начнется. Ближнюю часть трубы они отдали. Они либо в центре стоят, либо дальше. Подходи, дай скан. Надо скан. Даю 2 секунды. Либо они жопу стоят. Даю скан. Зона прям перед нами. Никого не Они сканил, вышли. никого не сканил. Заметьте. Самай. Есть там кто? Нет, не должно быть никого. Надо занять весь спейс, на ХГ стоит. Давайте. Под нами играют, если еще челы. Да, да, Я да. пробую сейчас спины, пиксели распекать. Вы спину закрывайте, да? Антох, иди сюда, надо скан твой. Окей, иду. Иди, казах, начекай нам спот. Скажи, кто куда вилки нажать. Антох, надо будет сторону нажать. 100% пойдут. Ребят, у нас если что, под нами играет, под шпилем. Челы, под Найди, краном. нащупай зону, нащупай Я зону. понимаю. Вот Всё, у нас иди, есть иди, какие-то... всё, не спам. Иди играй с ним, иди играй с ним. Иди играй с ним. Уверен? Да, да, да. Блин, близко. Були- Подо мной. Окей. Можешь побулить эту? Кого? Hostile spotted. Мост. А, у Чтобы они нам меня- ничего не делали. Она хуйня, потому что они там просто отойдут. Ну Люки, просто свободнее. не давай, чтобы они в нас не смотрели. У меня КД. Под мостом склад стоит, Вивус Ватсон. Stay focused. Да, ну у нас здесь вообще хуйня по спейсу. Антох, ты сдал, да, скан? Я близко никого. Я смотрю про спину, да. Окей. Возможно, нам придется вот сюда Check out пробегать. that area. Я не Тебя понимаю там- реально, тебя где там- играть. тебя там- Либо в ЛГ играем, либо Под нами склад, направо. под нами склад, ты Let's check помнишь? out that area. Да. У нас здесь совсем мало спейса. На ХГ стоит, смотри. БХ, 150! Я тут цифры выдумал. 65, 20 манул. Это 150 ровно. Ну, мог бы дать 200. Не сел, ты себя что. Здесь играет один про. Никого спина. Вот здесь под нами, тебе надо просканить, сколько челов сидит. Я иду. 2 сольника есть. Сейчас сканю. Под собой Сергей. Подожди, под нами до склада, походу, ребят. Никого близко не засканил. Ты Под прям нами. туда подсканил? Налево? Да. Они должны были быть, их не убивали. Да, я тоже слышал. Тут сверху стоят. Челы летят. Сейчас левая заврушка начнется, maybe. Да.
Да-да-да. Нет, они вглубь полетели. Я их булю, пушка, ребят, этим вообще хуёво снизу. Да, там сватан кракнул на Вон они тут стоят. Бля, нам походу туда надо будет пробегать сейчас. Почему? Здесь вообще Почему? спейса мало. Нет? Ну тебя нас мост увидит, понимаешь? Я мост булю. Давай, ниже будет. еще тема. Видно, Ватсон. Просто притамажу. 48 дал. Еще 15. Окей, я нейджу, да, нейджу. Давай, нейджи, все. Им сломали катуху, снизу, походу. снизу еще Они будут снизу. падать сейчас. Можно пошире. Тут еще играет складик. Ой, мы скрабер дали, я кинусь. О, видно. Ага. Да. Баха. Стреляй, ног. Дал, я даю? нейды. Правда нейжу. Да, хуево. Не Бля, так, может, не это совсем так, через только шарик? я. Если хотите, можно. Давай. Даю шар туда. Подожди, Пушим, их пушим. булят, нет? Их булят, да, ну там снизу, пошли. Я плохой шарик дал. Да, Нет, над ними вместе. еще склад. За мной, держись просто. Никого, скандаю. Спереди где-то, и над ними. Даешь все это. Чел, перед тобой. Я на смог, сынок, иди. Я свапаю. Зона, подумай. Зона перед нами будет. Перед нами БХ. Ребят, наверх, пожалуйста, наверх. Иду. Одного убил, А, второй. найс. Я хилюсь. Вот туда смог, да? Нам надо право забрать, и там будет где играть. Вот здесь вот. Мы сможем туда обратно перебежать, как тушили? Зачем? Сверху зона есть. А, сверху зона есть? Сверху зона, да, пожалуйста, пройдите. Окей, давайте ебашить их. Вы все готовы? У всех обилки есть? На 2 книги схавай. На 2 книги схавай. Все, иди займи просто позицию. Идите. Там никого нет? Гору займите. Я ультую там, даю. под нами Я ультану в них. Ультую. Даю каску. У меня больших нет. Даю скан. Даю большие. Давай. Все широко играют, 5-13, ребят. Да, перед нами тут типа. Да, аккуратно справа же могут залезть, если что. ПЛГ. Кто-то играет. Могут залезть, так что аккуратно. Смотрите, вот этих надо выбушить. Не выбушить, точнее, просто убивать. У нас нейдит, они нас хотят. Ультани на суде. Вертикалки будут. Ультани на суде. Крякнул, забыл. Даю скан. Лезет к тебе. Одного. Могу, смотри. Я подумаю. Еще, лас, вот тут там. Все. Я убивал его там. Есть, банки все. Я убивал его тут. Да, я доедаю. Смотри, Под нами всего опыня. тут опыня. Аккуратно. Банку ям. А зона тут есть, все нормально. Вот тут Зачистить пока. Зачистить пока. Окей. Прям в опыне бегают, бля. Че надо? Прям под нами Нормально. все. Под нами в опыне, от меня угол возьмите, ребят. От меня видно все троих. Давай. Вот здесь. Найс, слева что тоже видно, слева видно. Давай. Душите, один справа и один слева. Курки сюда накидывай. Когда? 2 спада, да, вот здесь вот сидит еще один. My marker. Справа не фулка, ребят. Будем вот этих пушечками своими. Нет, Да, дай книжку, да. дай книжку. У меня ульта 84. Мне дай книжку. Дай ему книгу. Буль И... левых? У меня нет Даем- книги. А. Буль левых. Окей. Окей, я буду еще. Это дуосы, и у них фул мало зоны. Вот этих, точнее, мало зоны. Вот этих выебем, выиграем игру. Да. Я с биткоином буду фулка. стоять. Булить. Да. Там дуос. И тут фулка. Ой, сейчас слева убил. Они убили Всё, голос. склад, Все, склад, фулка склад, осталась. Ульта 96. Ему расстреливай. возможно, ду. Окей. Не, фулка. Залез наверх. Я его справа беру. Так, ну вот. Вот оно. Даю Найс. скан. Углы даю хорошие. Банда сверху. Флэш. Бага. Он нок, я ультую. Сверху еще. Кракнул, Ватсон. Я вверх, смотрю, по хп вверх. Одно хп. Лучше. Нихуя не подстрелял. Нихуя не сделал, хорош. Ну, как говорится, первый блинком. Ну, да. Можно и получше было. Ладно, не расслабляемся. Сейчас Ну, придумаю. я вспоминаю, как свиньи выиграл 2 первых, точнее, 2 первых Ну, дня и... тут надо еще. There, and ultimately in the end they were able to pick up 9 kills off of that, and with the plus 12 from placements, that's going to put them 21. Amazing way to start off day number 1 of 4 players. Absolutely. Even looking down at Passion with 4 KP, Aurora that we mentioned before with 8 KP. Next up,
also getting so many kills here. This entire top 10 side of this game one, pretty kill heavy in general, even looking at Blacklist International out here. But players obviously taking that dub and that 9 KP is going to skyrocket them. Yeah, and I was noting for Aurora, while we were at LAN during group stages, whenever they hit, were able to get the top 2, they averaged 12 kills. They were definitely well within that range. If they could have survived just a little bit longer there on the northern side, they could have definitely hit second placements along with 12 kills. At the bottom of the leaderboard, Passion UA was the first team to go down. I mean, we saw them, of course, hitting that early rotate into full English, and that did kind of slow them down immensely there. And I think that might have been one of the turning points for them in that game. Антох, нам надо как-то подружиться с тобой, ты надаем мои спектакли вот так. Чего, бля? Ну я вот эти 3 дома, а ты должен был типа мейн и вот эти 2 нижние. Unlucky. Тут смысл. 2х. Прямо. Какой-нибудь бы альтернатор. Еще камах у нас тут есть. Рюкзачный, рюкзачок. Зона верхняя часть. Ну все, вырился, low. Делаем. Так, смотрите, эти ослики могут прилететь тоже. Я тоже. Поглядывайте в их сторону, главное, не пропустите, как они улетают. Я в доме. Я посмотрел. Они убегают, они на шарике. Мы засканируем все. Я тебе пила сейчас заберу, фит сразу заскань зону. Давай. Она опять дальняя. Я просканили эти чего. На самом деле странно немножко язык. Что не сканит? Взял. Сканирую. Банк кому-то накрафтит, крафтил. Теперь уже. Хаймлок. Еще большая банка. Roger. Dibs. Ничка у меня есть одна. Еще бэкпак здравый. И все Lead the рейд. way. Еще банка. Обычный бэкпак. Энергия на кому-то? Эти уехали с малым? Эти съебали вроде, не знаю точно. На меня летят. Да, я Я умер. тебя отрезаю. Я умру. Это? Я иду далеко еще. Бля, у меня мало хила. Гола на поверху дома. У меня У них БХ, 0,2. у них БХ Тускана, нет? Нет. Нет, у меня 0,2 по хилу, у меня тоже нет хила. Тут Да. есть крафт, конечно. Это хуйня. Нам не хватит. Можете вдову сыграть просто? Правее иду. Стоят на крыше. Идут. Смотрите. Видели, вас увидели, уходи. Беги. Ультани на себя, сагри. У меня нет ульты. Постреляй вверх и беги. Не вверх. С тобой бегут? Не знаю, я убегаю. 30 секунд. Бля, Не, там все еще. сын идут. Не, совершенно только вдвоем играем. Он близко у тебя. Ты один играешь. Ты им еще шарик поставил? Медкит слева у тебя лежит. Даешь сразу? Хорош. Ну, интересно, что. +1. Ничего, мужики, в игру.
Антос, короче, на эпицентре, вот где ресалка, вот сверху, над эпицентром, там есть, типа, да, вот там есть, помнишь, сундук и белый стол. Вот, типа, если такие стоят сесть, как будто бы ремейн можешь нормально пережить. Просто сразу сесть на это, Сейчас потом ты не разберемся. пройдешь. Я справа, склад. Слева, точнее, идет, спускается чока. Точно? Да, я видел. Ну посмотри туда. Налево в чок. На подъем. А, чок. Да, вон. Спустился чел. Тебе на верлук только уходить. Да. Наморозить большой баллон на оверлуке и прям выпек туда нахуй. Может повезет. Просто такая зона, все будут на ХГ стоять, и в соло вообще никак не пройдешь. Да, обидно, что они с канами забрали, суки ебаные. Ну, климатайзер у тебя еще есть? По пути. Им не засканить с мостом. Блин, тоже я. Климатайзер в зоне, они с хороших новостей. Шаги слышите? Я не знаю, у меня из-за музыки какая-то хуйня, ну, на улице. Могу не услышать из-за кольца. Я бы полетел на шарике между двух мостов, там лава есть. Там вообще никто никогда не стоит. И между ними вот так пробивать. Налево только чекни, гейзер не летнуть. Съесть смотри. Иди наперед смотри. Но между двух мостов Мост не вижу там никого. скайп могут. Да, Мост не вижу. я затканю людей сейчас просто. Правее крути зону. Троев, чтобы не так видно было. Дом. А там тоже не вижу никого. Там тоже Я не тоже видно. дом не вижу никого. Че, посмотри в прицел, смотри, потом не А, бля. Дом Стоит на доме. Но он не видит смотрит, тебя. да, меня? На тебя смотрит там. Он тебя смотрит, он тебя смотрит. Окей. Если крафти метки, ты можешь поверху, наверное, пойти еще, как вариант. Ну, там хороший барик сесть под ресалку прямо. В нычку тут забил. Бля, вообще, можешь еще раз залезть, тебе посмотреть в экстейт, он не сможет пробовать сканить, но или это вообще кринж. Я тиммейтов его не видел Да, даже. да, в этом смысла нет особо. Не, почему есть? Он нажмет баллон Барик. большой и улетит. Они на мост прилетели. А, здесь они меня не увидят. Они тебя услышат. Не услышать. Дрочит. Подходит, вот если стоит, вот там. Там есть, вот там. Залетаешь. заебал. Да. С дома не видит, значит все норм. Фузика нет там. Все сразу за кейсик. Хуёво. Закидывает. Надо будет низ ракоматься. Пацаны, идет. Снизу пока движ, ты спокойно туда сядешь. И бэка после банки сразу. Надо с хантом. Да почему мы сдохли? Почему я переживаю больше? Я играть. Начало дома не смотрит, Сейчас. не знает. Тебе надо, мне кажется, к углу прижаться. Тихо. Это из дома засканили с кругляшек. Чего? Какой кругляш нахуй? Ну, по центру, на Сзади. карте кругленькая штучка. Цепика. А что ты ровно по центру не сядешь, чтобы не видно было со всех сторон? Справа могут угол взять. Сверху. Поэтому все правильно. Да, и слева тоже. Ну тут в open field. А если назад чуть-чуть отойти? Типа налево. Не, наверх Да. дома может увидеть, мне кажется. Главное подверху дома не поставить. Да. Слева Да. похуй. Если что, Там так-то тоже за сульку играть могут. потом в теории можно ульт, и смотри, там между горами какие-то есть хуйни различные. Да, я могу просто под хату побежать, мне кажется, не все хаты заняты.
Могу надеяться, даже если зона сейчас уйдет, пройти просто. Да. Я бы под ульт бил. Я не Там хочу слышно ультовать будет, мне вокруг кажется, выйдет врагов, наоборот. да. Я просто пробегу, потом ультну в середине. Ты можешь просто ультануть, 15 секунд отсидеть и на Сейчас 20 зона на бежать. него, ему надо никуда идти, расслабься. Не, вообще. На будущее. Андрей, Знаете, как они поняли? Я побежал открывать бин. И они по бину поняли, где я нахожусь. А чё ты не побежал на нас? У тебя один чел с моей стороны был. Я бы тебя Они ультанул, прям мне на бошку упали. Я думал, ты после Да. бина сразу побежишь, или ты сразу побежал. Я последний дом долутывал и бежал к вам. Ну вот это уже ошибка была. Они же засканили, знают, что ты соло, бин открыл. Тебя будет Типа, съебать. тебе не надо там прям в сопли лутать. Мы чисто лутаем, чтобы ты там подобрал нам кейсик и Главное, золотую. заебись. Прям седьмая на меня, мужики. Все, замолчите нахуй, я выиграю. Да Если пизды не вообще. выиграешь, танцуешь голышом? Не, сальто ебану. Так, Голышом? ну да. Все без стрима, на OnlyFans. Тогда на хайп. 2 сольника. Я 1 сольник. Салам алейкум. Ладно, меня устроит. О, сольник еще сдох. 2-5 меня устроит, Антох. Угу. Андрей, извини. Водички надо попить. Не знаю, у тебя еще все заебись. Бля, спот идеальный. Сука, как в клипе нахуй облился. Чуть. На панике? Ручки трясутся? Чуть-чуть вдавил в большую бутылочку. Бля, на него время падло. Ты можешь под стену левую свою подраться, и норм будет. Да, банга на очки одна пойдет. Я там просто Могут сквад может скандать. играть. Там может играть сквад. Вот так Тут вроде, бы заебись. заебись. Да, четко тут. Шарика нет у тебя? Не, без физульта. Играю. Блять, ладно. Чё видеть? Бля, я еще... Ой, нахуй. Это Тише. кринж, мы поняли, расслабься. Антох, Бля, ну надо заманись в будет, центр, ссылка. надо будет потом пересесть, Антох. Да, надо будет. Нет, надо просто левее стрейфануть свою жопу, чтобы тебя не увидели вот перед тобой, типа, и не в тебя бежали, а справа или влево. Вот, ну да, вот так. На его спот сядут. Антох, надо включать звездность. Мне кажется, тебе наоборот надо направо проходить ближе к лаве, под мост туда сесть куда-то в шпильке. Там сейчас очень мало народу будет. Бля, можете на похуй просто скан нажать на эпик, посмотреть, что за споты есть. На эпик возьми, что там. Справа занято, слева. У тебя слева будет, по идее, спот. Я не знаю, как объяснить. Нахуй вот нажал, это. ебаный Не, бобаный. ничего не сделай. Забей, они не побегут под другой склад. А если побегут, ты услышишь, увидишь. Вот я думаю, под другой усик такой же справа, который стоит, под него с кайфом можно будет сесть. А что у тебя за второй ган? Хамак, право хамак. Да нормально, я сижу потом, кайфую. Не, мне нормально. кажется, ты тут сидишь и ты посасываешь потом вниз или вверх. Да. Тебе надо сейчас типа хоть инста много не получить от вот этих. Вот смотришь и все. Да, ну да, и сверху тебя могут случайно увидеть. Бля, 11 кодов, ебать. Изи было бы. Так, началось. Ну, я бы не смотрел, потому что сейчас другие склады еще. Не знаю, я бы ебашу наоборот. Не, подсосут, нормально. Да, 100% сейчас подсос пойдет. Сверху с горы будет спускаться склад. Несколько будет спускаться с горы. Тебя можно вот этих допокаться. Подверх, стреляют, Антох. Верх не смотрит.
Вер своя игра. Моя игра. Ну, не знаю, что с Сейчас побегут. Вон, знай. Правая топ. Вот туда. Твоя. Убегай. Сука. Понятно, сюда не будет через уже все. Тише. Зато блин, да. Ищи, Антоху. Ничего себе. Что? Си. Те вообще позиция, которую никто не чекнул. Мы им только справа с ХГ могут, но только сразу вниз падаешь. Ах, ебать. Тихо. До талого, да. И подсасываешь лево. У тебя будет в бине еще зона. Тебя далеко... Его справа. Челы сверху будут поверх идти, наверное. А ты медкит несешь, да, после тика? Нет, метки там. Там один бин хорошо стоял, прям в сторону зоны. Либо сверху. будет. Дальний. Сверху уйдут раньше. Сверху уйдут раньше, челы. Зачилите. Дайте. Топает. Они... Нормально. Наверху файт, можно под него подсосаться. Ой-ой-ой. Салам алейкум. Это дос был. Они проебали файт и упали на него. Ну вы вот этот мост просто отъебали вот в синих арморах, который стоит. И играли бы сверху сейчас. Peek over. Peek over. I'm holding back. Last team. Yes. Walk a fight. Look at my ping, love thing. Yeah, looking. Let's do not step. Then what? It's do not step. Yeah, pushing It's up. top 3 still, top 3. There's Yeah, top 3, two it's our top last team. Yeah, I'm good. Let me. Kill the guy behind bin. Let me oversolve. He moved. Yes, he's channel res. Scanning 5. I'm pushing him. 5. Pushing him. He ran. Cut. Dead. Last team. Get on top, Max. Stop in. Got him. Yeah, Rest. press. Yep. Chill. He might die zone. He might just kill himself to done, to be honest. No, I'm No, running. he's on top left. Where? He just gave up. Good shit. good. Nice. Good shit. He gave up. I took the free kill for the stats. Alright, I have no idea about the game, but GG guys. Fuck me, man. I had like Game 30 bullets the whole game in my Yeah, fucking I gun. need to stop fucking shaking right fucking now. Game was I don't even know what it is. outside of Epi. It was, yeah, I called it. Oh, pretty nice position, Synetic. Holy shit, I'm like 10 minutes behind, but I see where we 10 are. kills, 23 points. Nice. And I got Nice, one kill guys. again, bro. Oh, no, I don't care. Go Next Esports. And next up, I mean, this is not to be confused with Passion UA and Passion as well. I know if you're just jumping in and watching EMEA Apex Legends, you might be thinking, are these the same teams? No, they're not. Passion and Passion UA are different. Go Next and next up, they're different as well. And next up, big difference, they take the W over Go Next, and it means 10 kills and a 22-point game. Massive stuff from them, with Gaming Gladiators rounding out the third position with 18 points, essentially a second place overall. But as we look back, decent performances from all of our top 10. As we take a look at the bottom 10, Jamerson, what stands out to you in terms of performances?
Yeah, overall, again, this is another one of those days where I'm expecting so much from Nessie, right? I mean, you were talking about it. Graceful has been such an experienced player. It looks like their roster really filled out extremely well throughout this, throughout the break and the split, and coming into split 2, we're expecting a lot more out of them. But right now, again, it's just maybe slow growing pains initially. Like we said, this first weekend was going to be rough for every team involved. It's the least amount of preparation you have going into a weekend. 2 days after draft, you basically play into this one, so it could. Ган, атачмент банку найти и все. Иди к нам. У нас тут тоже лута дохуя. Да не, надо чуть задалеить, чтобы просто аккуратно на краю встать и задалеить желтую хуйню поставить. Там забрать инста. Ну да, это в первую очередь. Остальное похуй вообще. Главное желтое пиво. В этот раз я собью Саманту, а так что быть. Дашь. Игроком без ключа, конечно. Воль. Он с ключом. Антох, пойдем возьмем с собой? Просто на похуй. Давай. Я себе ПТС получу, а он золото заберет. Я золото? А, ебать. Все, я не хочу за правым идти. Забивай золото на золото. Похуй. Наша смот уйдет, и мы там золото заберем. Делаешь мага, делай. Я бы возьму золото. Делай. Возьмите? Заберу пока. Команда есть начало? Да. Запомни. Да? Нет. Ворона. Пум. Не лутали. Фиолетовый альтернатор не нужен, да? Правую часть не утали, где я лутал. Это те не постройки. Вот тут я мало залутал. Один та штука. Сейчас второй лутаю. Человек с Мауду улетели, вы видели? Ну, не знаю. Мы Они засканили и уходили. Не знаю, улетели, не улетели, но у меня ворона есть. Право показывает фон. И Макнуван брелик. Павок. Барельку дал. Лайт маг. Да лутовый, го сканить всем. Вы можете просто Кто за пивом? Да не, похуй, пошли вместе на гейзер, потом засканим. Ну, по людям посмотрим. Барелька что надо? Не, Феймак остался. Что, у нас в спине, да, эти штрихи? Идут. Да. Ворона. Еще один. Иду сканить. Ворона в спину последний раз. Я эти хэвики купил. Берешь? Не надо. Здесь 40. Тоже заебись. Кого нет? Гейзер дроп ждет. Пока никого нет, я могу сюда слетать на шарике. Да, надо. Делай. Я пойду Кто-то зону сюда может застану. слетать. Я пойду зону застану. Или давайте вы, Ксаня, ты слетаешь туда, а я более опасный возьму вот эту. Давай. Потому что вот эти чувы что-то делают. Вот эти, да. Могу что-то сделать. Бля, они, по-моему, на люльке ко мне приехали. Могут. Я съебал, короче. Давай. Зона верлук.
А что-то на карту особо не посмотрел. У нас скан еще людей будет? Не особо. Ну, мы только с ними Да, ебать. Tangle spotted. Умер? Хорошо ты их увидел. Нет, у меня 3 чела на люке приехал, я развернулся, и мне не показалось по итогу. Ну, молодец. Я шар нашел. Но они через гейзер пойдут, Evo если что. harvester spotted near me. Летают на шаре. Или к нам полетят Окей, пускай. окей. Я за зоной далеко. Можем Харвестер Они пойти. на гейзер полетели. Да, но надо... Окей, можем пива забрать, Надо Харвестер. через сифон или Харвестер сыграть. Бакпак на мне фиолетовый возьмите. Полетели на шаре? Я возьму. I could use that. Стакайтесь на шарике, да, на большом шаре полетим на сифон. Там ушли, но я не знаю, maybe второй склад какой-нибудь будет, который тоже медленно играет. Эти чилы на гейзер улетели. Ты не идешь? Я иду. Вроде никого не вижу. Я могу вот эту хуйню сделать, если совок появится. Но мы на Харвестер же пойдем. Можем шарик просто и в Харвестер. Нам скан зоны не особо нужен, нам больше скан людей нужен. В фиолках лучше давай делать. Давай. Я, наверное, точно поеду. Standard stock here. Есть совок? Level 1. Helps Нет, keep нет, the нет. target centered. Тачка подъехала. Я вот думаю, делай. Делай. 20 кодов. Это Got сейчас an extended energy mag here. Ворона. Level 2. Нормально, в туннеле. скинул. Laser sight Лазер here. на вольт. Level 3. Я смотрю здесь, короче. Они на Харвестер, скорее всего. Можем забить хуй тогда в целом на скан и пойти уже просто игру свою играть. Можем попытаться, да, с краешку. Got my Через upgrade. гейзер в любом случае. Evo harvester spotted near me. Нам надо давить мясо, да, уже. Но нам могут слева выйти в спину. Вот эти типа, когда мы сейчас увидим, что мы поправо будем. Окей. Тя. Да, если чё, как будто бы фрагмент последними. Или мы прям хотим точно право. Бля, я не знаю. Можем мы фрагмент начекать? Можем сюда пока полететь. Начекаем, Let's да. reposition there. Давай сюда пока почекаем. Давай. Попробуем. 20 годов сейчас будет процессоваться. Нам на свой подключик пока. Сделка была не против. Один не вижу, даю скан. Драка на вервуке. Вот такую Перед хуйню нами типа, на рук мы Харвестере можем драка. найти прям на шаре. Вон склад стоит. Вот тут прям драка. Я никого не вижу, что подходили. Мы можем сюда. Мы не долетаем до туда. Вот тут снизу тип. По нам? Слушайте их, нам хули тебе позволяет. А можем улететь Да, отсюда? по нам. Ну Нет, да, они да, смотрят. конечно. Да. Давай. Они далеко. Подойдите ко Давайте мне, шарик подойдите ко просто мне, и подойдите ко бегем. мне. Давай. Я далеко не успел. Надо смокнуть. Да, Они не смотрят, они вот там. не вижу их. Ну туда направо лети, если что, можем бэкнуть. Они право идут тоже. Вечело я не вижу никого. Вот они снизу идут под вами. Окей, я сюда нахожу что-то падаю. Вот там могут в туннеле, ребят, осторожно. Да, могут быть. Окей. Нам надо распекать. Нормально. Я плохо положу. Ой, Кавар есть какой-то? Выжил. Сразу нажми. И уходим внутрь. мяга. Давай. Окей. Я утянул на них. Пушит по опену. Я хочу спину, тоже все, в себе. Я ультую. Окей. Слева двое, один справа. Ты ебашь тогда, через звук ты ебашь их? Я смотрю на Давай, тебя. я далеко. Слева. Двое 50, слева, двое по-моему, слева. 50. Далеко, да. Вот это вовремя ебашь их. Слева, левого ебани. Убегает, Я убегает, убегает. кину смог тебе через 8. Вовремя, третий бежит. Да. Ай, смотри, брат, мне нахуй. Нихуя. Мы еще можем за зоной пройти, ребят. Ебаный. Ёбаный террорист. Смотрите право. Не вижу. Нормально. Сразу смог. Можно в зону выйти, выкрутить, если хуя, ребят. Пойдем в зону. Медкитов нет, у меня только 37 шрисов. И да, У нас нам- по- У меня Право есть 2-2. На спине могут быть аккуратно. Подожди, вот сюда можно подойти, ребят. Вот налево. Пройдите левее. Давай, Пройдите давай, левее. я хилюсь, я У хилюсь. меня нет смоков, если что. Звук. Надо не чекнуть сначала. Они стенку дали, еще один склад. Окей. Лево смотрите вниз.
Смотрю, не вижу никого. Снизу, Они ушли, они ушли. Но у меня здесь крылья уже, от левых, я от правых. Антох, надо право Здесь. хороший. Она могут сверху выкрутить. У меня хэдглич от левых и от правых, ребят. Окей, я подхожу из канды. Никого не вижу. Они дерутся? Этих ебут. Они фокусятся. Смотри просто левый нам. Мы с Антохом. Никого близко не Окей. засканил. Вы вдвоем там, я смотрю своих. Жди еще один скан, дашь лягушку. Овербук, смотри, осторожно. Там чел со скалой. Кого на я не вижу. На фрагменте какой-то файтик. Ультатки забудет? Да, я отсел 2 книжки. А тут играет, ладно, в хате. Да, на крыше играет агрессивно. Иду. Оба, 2-2, можно подставляются, пока. пиздец. Окей. Мы кого-то можем сбрить. Можем. Там сзади файт, если что, на Да, вот да, этот. можем воспользоваться окном. Тут один склад играет эти 2 дома. Окей. Тут манга играет. А, с крыши Бля. слезла пакость. В окошке стоит. Нет, На еще вороне стоит. играет, да, перед нами. Бля, а что думаете, шар парнюса между гор вот сейчас инста? Или рано? Можно Помните, где мы попробовать. играли? Давай, делай, вот туда поглубже только дай. This way. Полетели. Тут нажимаю, поехали. Давай. Тогда храни пока на время. Ладно, похуй, потом. Антох, можешь ультануть если что? Нет, 89. Значит, Тут да? дома пока не вижу. Не вижу никого. Полево широко. Мансуйте, да. Там дроп какой-то. Никого не видно, падайте сюда. Надо смог на всякий прохилить. Да, Пока на мне можно. Хилить. кинул смог. Я катку Тебе дам надо выше после. играть, казах. Да. Подождите, сначала все просканить надо. Сейчас. Даю скан Одну секунду. назад. В люльку дал, никого не засканил. В люльке играет тут дальний. Дайте саунда и найдите спуск. Я боюсь вот за эту штуку. Company out there. Меня в спину могут кидать. Я жду смоки себя. Дрон летает, вот тут с дроном играет, и Да, катуху дашь скан видно. прочекать. Тихо, дайте звука теперь. Да, все. Вы если что, можете ко мне подняться. Здесь лучше поиграть. Давай. Ко мне поднимитесь, если что, ЛГ всегда займем. Всё, Главное не где-то пустите вот ноги, эту штуку. Где-то ноги идут. Фитов, постоянно смотри туда, чтобы туда силы не стали. Это единственный кавер. Ой, точнее, единственный чил, который убить не смогут. Я здесь играю Тут с агрессивно. ультиком стоят. Близко с нами. В люльке. Окей. Да, надо. Шарики там поставили. Enemy spotted. Только никак прошел, ребят. Да. Не проморгать ничего. Шарики. Подумайте сразу, с каких сторон угрозы пойдут. Вот сюда прилетели чилы. Вот сюда, вот этих буль. Буль, видно. Видно всех. Ебашьте их, не давайте им стоять. На иглу залетел, аккуратно. Окей. Под углу не поставляйтесь, вот это ебите. Они 2 смока отдали. Окей. У них кусочек в зоне вообще маленький. Богоблоками опять бегают. Иглу я засмочил вам. Спрыгивает. Вот сюда встали. Hostile spotted. У нас вот тут Они есть. не дадут мне здесь играть, я отошел пока. У нас она играет. Дроп забрали. Там играют чилы. Окей, по-любому. забрали. Зоны по Нам- левой. 13 Да. Нам надо все закрыть здесь и все, у нас здесь зона уже есть. Просто задефаться от вот этих челов сначала надо. Куда они пошли в итоге? Никуда, да? Бангава здесь наглеет, смотри, наглеет, бля. Что, одно. Got company out there. Хились. Когда я в голову дал пушку, ёпта мать. Идите туда, в это, идите потихоньку. Почекайте Смотрите, пошире, у меня- почекайте пошире, пожалуйста. Вот эти челы мне в спину не дают. Вот этих бульте просто кидай туда кушки по КД. И Ксане тоже стреляй. Я хочу сюда Дай встать, ему почекать с каску, правой дай стороны, ему под нас крутят, нет? На каску. Окей, хились. Helmet here. Level 4. Пожалуйста, подбери быстрее. Дай Ну, смог, ладно. дай смог. Все, чуть расчилитесь. Надо агро сбросить, ёбаный. На, каску. Подбери сначала, потом похилишь фрицу. Алло. А, это мне хочешь? Тише. Сзади склад. Да, вижу. Бегает по опену. Боку. Дай смог. Подлевку, представляете? Потянули нас. Могу минуту упасть чуть-чуть. В наш ЛГ. Давай. Они просто дали мне мордер, я стою, жду пока. Вот эти челы будут нас пушить, у них нет опций просто. Окей. Ебашьте эту бомбу ебаную, она одна стоит тут. Так, одно. Одно. Пока одно. Я хилюсь, Найс, нокнул. Гранат, вертикалки, я пойду подкину. Осторожно, тебя сбоку могут разъебать. Еще скан сверху. Да, с концерта дали. Он их ебет. Падает. Убил. Найс, все, эти сдохли. Слева Давайте тихо. сразу встанем туда и будем десаться. Ребят, Окей, через забилки сразу сюда пройдите. Place here. У меня хороший спейс, много вещей всяких. Чему штучку поставили, установи в эту хуйню, дай. Вот тут играет. У меня буллет в спину стреляют. Смог. Ульту отдал. Мы видим Ко всех. мне в сейф пока. Фито умер. Кат назад.
Сгара надо резнуть. Моя ульта падает. Нет, нельзя, держи. Так как у всех. Еще ульта падает. Задып. Блядь. Можно резать. Я рез. Надо было меня. Катывается справа. Найс, даешь. Да тише. Я сам поиграю. Да не, вставать в позицию у нас нету, блядь, Ватсон. Мы не можем встать в позицию и законтролить. У нас 700 ультов убьет, надо просто законтролить все и играть. Медленно, нам нельзя торопиться. Ситуация сама нам будет создаться. Нам просто надо дождаться ее. Crack. We need to kill that, guys. They are fighting right now. Yeah. Hey, go. Okay, go. Wait the knock. Wait for the knock. Yeah. I'm good. Up. One knock. Let's scan. One guy. Crack on top. Nice. I'm pushing. Go stick one. Nice, finish the kill. Wait. Okay. Go for it. Not our look. Yeah. I'm meaning. Wait, save. Baby. Guys, please help me. Get that. Coming. Nice. Behind. me. Side. Yes. I scan behind. I'm on HP. I need to heal. Looking. I need He's to blocking guys. inside. Bro, run through the window. I'm good. Top 3. Focus up. Yeah. Fuck, I might be dead. One guy's here. I need to slide down. Slide. I think we go left. Need to kill. Yeah. We need to kill that top 2. Yeah. I need heavy if you have. No, I'm good. I have a devotion. Okay. Yeah, focus there. On smoke. Crack. I'm pushing. Yep. Wait, they're sliding. Take the top. One guy on me, dead. One guy's here. I need help. Crack. 1 HP, dead. Nice, finish him. One more. Flash. One. Dead. One more. Play my knock maybe. Take the top. Don't heal, Sonny. I pop a bat. One veto, guys. You got this. Solo. Looking. Go res. Yeah, I'm ready. I got your back. He's fucking flipped on us. Yeah, Stop. Yep. I'm good. Go play. Go push. Yeah, wait. Speak French. Let's play together. Solo, il y a plus de knock. Yeah. J'ai plus de balles, Il est il là. faut le démarrer. On est pas. Tiens, sur moi. Ok, je suis good. Vas-y, go. Quand tu veux. Wait. I scan. Ok, push. Allez, c'est solo. Yeah, it's solo. Push à droite. Attends, une seconde. Vas-y, go. He just found. Let's fucking go, guys. GG, guys. Holy shit. Let's go. Let's fucking go, guys. Oh my god. My English Bro. broken, gros. Yes. Bro, don't worry. I understand It's you. okay, guys. You got fucking stuck in that car. Holy I like it. We have better map now. Let's win this shit. yeah. C'était la bonne celle-là. Take a look at the match 3 results. Yes, it is a big kahuna game here for Vex, dropping the 10 KP with Passion UA following right behind it with 6 KP. Once again, really big game here for Passion UA, as this is one of the squads that had a little bit of a rough start now. I believe that puts them all the way up to 6th place in the overall standings in this lobby. Yeah, I mean, it could have swung the other way for them as well if they had gotten the victory. If they had gotten the extra 3 KP at the end there, you know, they could have finished out the game with 21 points overall. But you still take that. 9 with 6 kills is definitely great. Danish, I believe another team that was really caught up in that struggle on that southern rotate up through Overlook, but finishing off 3rd place with 7 points there along with the 3 kill points. You definitely don't bat an eye when it comes to 10 points in a game. You're typically looking for something like Passion and Go Next, who end up with 8, averaging that, but a 10-point game is definitely strong, especially going into the second half.
Even looking all the way down to Blacklist, right, with the 7 KP that they were able to secure out here, they are absolutely getting that KP, but it's about these placements that we know that they could achieve out here. While taking a look at the second page, looking at where all the other squads have been able to find themselves, talking about Aurora that were caught in the chaos. So was Gaming Gladiators. We saw that action happening over by by Fragment East side with that 7 KP before they were eliminated after they had landed from that evac. Yeah, it's just so interesting because we have almost similar circumstances, right? In game number 2, the zone started pulling up all the way north towards Survey Epicenter. And this one, not too far away at the Overlook portion. Gaming Gladiators, there was a difference in how they ended up playing this one, right? They definitely slow played a lot more in game number 2. They were able to utilize basically rotating through the zone, got a lot more equipment coming into this, coming in from the south side. But the huge pileup, once we got to Overlook, once that zone ended just kind of right there, it's smack dab in the middle of Overlook. They didn't have the same kind of space that they were able to play off of as they were when they... All the way from... Nasky, where are you from? I don't know. Where are you from? I'm from Denmark. Randy, you're supposed to know this stuff. That's what I thought. I did. I said it before you said. I remember. I just, I wanted to double check. What's up, man? How you doing? Everything good. Everything good. How about you guys? I'm doing great. I know Vicky and Jamerson, they're excited to talk with you as well. We got some questions lined up. We got some circles. You know how we do in the halftime. Use your expertise as a player who has an off day today to give us your thoughts on what's going on in the first set of matches. And I'll lead with something that takes us a little back before we focus on today, Nasky, because not everyone sees you in between splits. They see you at LA and at LAN, and then they see you now at the start tomorrow where you'll be playing in A versus C. Walk us through behind the scenes. What has gone on for 07 in this offseason? What are the major changes you've made? Give us a glimpse as people who watch the ALGS but may not see those details behind the scenes as to what an offseason really means for a lot of these pro teams and players just like yourself. Well, we took the offseason to make some roster changes. We replaced Nags out for Zane. And that might have been a mistake. I mean, Nags just popped off in game 2. I was watching that, and next up, their org. They're looking real good at the moment. So we'll find out. But during this offseason, we obviously picked up Zane, and which is a massive change. I used to be teammates with Zane, and back then he was like the GOAT. Everyone thought he was cheating. That's how good he was. He did the same stuff at LAN, proves that he wasn't cheating. So massive change in 07. We still got the same coach, Don, of course, the GOAT from Australia, and Amphi, the Kurdish prince. But Zane, the new addition, is going to be crazy. We're going to put on a show this pro league and this LAN also, because I can already tell you we're qualifying. That's a no-brainer. Love it. Love it. Now, with this new split, we do have, of course, the draft system. So preparation has become, I think, a key point when it comes to this. And you were one of the first IGLs when I was watching very early on in Apex who put a high priority on looting path and stuff like that. Now, how do you prepare for that when you do have the draft system being implemented now? Well, how do you prepare for it? I mean, I feel like I've been around for so long now that I've in some way or another, I have landed at pretty much every POI, if it's been like the Realm solo queue, if it's been ranked, or if it's whatever it might have been. So I already kind of know all the loot paths in my head. At least if I see the POI real quick, I can at least just think of something fast. So the preparation it's not, in terms of loot route and stuff like that, it's pretty surface level. And then based on me VOD reviewing other teams throughout, I've been competing now for 5 years. So I already know the timings for most of the POIs. So by nature, I know like which team is where during what moments. So if you were to put me in one of those POIs, I would be able to like know where I should be by whatever time. But then the more intricate stuff comes when we're, for instance, landing Lightning Rod tomorrow. And for barometer zones, so we were doing some preparation for it. And I was thinking, well, we'd probably just rotate like how TSM used to do, or how Alliance started to do, which was through Jurassic, straight down beeline towards barometer. And then we looked at it, and Don, our coach, was saying, if you go around this side, this and that, the timings, stuff like that, right? And then that's where the intricate stuff in terms of preparation comes into play.
But other than that, everything is pretty surface level, and it's pretty simple to adapt to this. At least I think so. And I think this POI draft is gonna really show which IGLs are good, and I love that. I love that. I love how you bring up your own competitors' experience into where teams are in terms of timing, especially with like the dropship changes, since everyone's already landing off the rip. So that's gonna make things a lot faster when it comes to rotates and stuff, which also goes hand in hand to the next thing I want to talk to you about, Nasky. I want you to help me guide us through these final circles for these last 3 games, because we got to see how that really mixed things up for the squads that either didn't have that POI advantage and actually had a way better rotate. So just to get the shit, you want me to go through this, right? Yeah. We're going to be going through all the final circles here. And this is one of those moments where players had the high ground, and not only did they have the positioning advantage, but it looked like the squad on the low ground essentially like gave up at the very end. It was unfortunate, but like, where are you going to go when they have height in the situation? Well, in reality, that duo should always die, right? But actually, Full English made a massive mistake in this game, and they lost their only opportunity of winning. They actually twice in the previous zone as well, they made a mistake. But what they should have done was Dell was looking at the south side, and he saw this duo rotate into a spot, like a pressure spot. And they needed to just kill that duo way before that anything like that happened. But there was no call-outs or no aggression, and they kind of just let it crumble. So that was a misplay, but players were gonna win that from the top every time. Next up here, they were playing in the house building the entire time. Kashiro was playing there very early on. They left to go climatizer, which was a massive mistake. At least it came to show. Next up, they just played the house. They had a free rotate. They jumped down. GG was a solo. They managed to rest. Ended up being a duo, and then the last solo just died as a zone. So very, very, very textbook end zone, but it was all about the mid game and the early game that led them into this situation. So really well played from Synetic to IGL. Next up. Yeah, and then game number 3, we just saw Vex win a pretty big game with 10 KP, where Passion UA had started the fight with the Crypto EMP, but man, that Devo had just ripped through Max Strafey's team here. He was trying to work magic. I know you know your boy Max Strafey, but he can't work with miracles sometimes. Max definitely is a miracle guy, but a 1v2 versus the Devotion in this end zone is definitely hard. Can't blame him. He puts down the armor swap. He does everything he needs to do, right? He does the right preparation. He's in a tough situation, but he does what he needs to do. And then in the end, it's just not enough. But he did put down the armor swap. He did prepare the terrain, like put down the fences and stuff. But it just wasn't enough. But nice try nonetheless. Yeah, you got to do your best and forget the rest. That's what they say, or at least that's what I remember Tony Horton saying when I did P90X back when I was about 20 years old, getting ready for soccer training. But Nasky, as that's neither here nor there, I do think that some of these stats, you know, they do say that there's a few teams out ahead in the running. Next up, Passion, Vex, 3 teams that are great, that have been winning games, leading the charge, and yet, you know, haven't been maybe the marquee teams in the past in Split 1. Does it feel like a new EMEA to you as you take a look at these standings as we get ready for the back 3? There's so much I want to say regarding that question. I'm gonna try to keep it short, but it is definitely a new EMEA we have. Because you have 2 ways of looking at it. In general, like, have the teams improved, and second of all, what about the POI draft stuff, right? And first of all, let's talk about EMEA that. has improved tenfolds. Their EMEA is way better now than last year, way better. And on the global stage, we'll see. I don't know yet, but there is definitely it's definitely a different EMEA we have to deal with at the moment. POI draft wise, EMEA has some of the most experienced IGLs. So because of that, the POI draft kind of goes hand in hand with experience, like I touched on earlier. If you have experience, you kind of know the timings and stuff like that. So because EMEA has so many experienced IGLs, we're probably going to see a lot of those IGLs excel in this format. Stuff like Passion, I saw that I think they were listed number 2 today so far. Yeah. Someone like Kashira, you know, all of these experienced IGL that usually doesn't land at the best POIs, but have to deal with like the cards that are dealt. This is just beautiful for them, and something at global stage, we'll see this impact like massively. So EMEA is looking strong at the moment, way stronger. Yeah, some of the things like these POI picks, even, you know, just
for teams like Passion UA, teams that when they show up, Aurora not necessarily one of them because they seem to perform pretty well on a LAN stage as well, but teams that show up and need that little bit of something, maybe a matchup goes wrong, they're contesting, that's not going to be the same situation anymore. And speaking of contests, as we take a look at Storm Point and now with POI draft coming into it, your just thoughts on these picks heading into our final 3 games, Nasky, and also I mean, are you still over contesting so much at LAN? I mean, are you personally happy that that's just done? Because I'm tired of seeing it. You know, it's not really done. Do you know that? Randy, let me tell you about something that we have cooking in our cookbook, okay? Oh my God. At a little place called Siphon, there is Siphon East and there is Siphon West. And if someone takes East or West, we take the other one. And then we have to fight. And at the moment, there is not a single EU team that takes Siphon, even if it is free, because we will show up. So in Europe, it's working so far. At LAN, I mean, hell, might have to go through another situation like EA. You know, I just feel like there's something that you know unwilling to let go there, and you know what? That's okay because it's entertaining as heck, and we love rooting for you, whether it's going your way or not. And good luck to you tomorrow, Nasky. It's just always fun catching up with you and hearing your thoughts on Apex Legends and Split 2. Hope you guys at 07 have a great season. Thank you very much. I appreciate it. Bye-bye, guys. All right. Я думал не брать золото. Не придется взять. Типа какой-то кринж. Сык. Я каску нашел золотую, ребят. Ну все, мы весело. Можете просто... Ну как обычно. Шарик есть. Ой-ой-ой. Да, кстати, если момент видишь, там даже без войса можешь ебануть. А я там уже... Я слышал тачку. Это давай? Да. У тебя один ротаща там охуел. Так, где я пивко? На какой-нибудь секунде? Нет еще. У меня пивко. У меня сверху есть. Если хочу свое взять. Да, давай, верхний забирай, нижний забей. У них скан людей сверху есть у Зевса. И они далеко, они могут нажать и увидишь, что мы сплит, так что не сильно не сплитуй. Забираешь пиво и иди к нам. Я думал, пивка еще ебануть зайти. Давай, ебашь, да. Там с улиткой поговорить. У меня есть еще 0.6 и хэви-мак у меня такие. Большой... Ой, куда нашел? Принести вам 2-4? Нет. 2-4 надо? Не-не-не. Че, сканер людей? Давай, сейчас подожди. За смоком. Хэви-мак тебе не нужен? Асыч. Мне надо, у меня никого нет. Делаем. Стрейфанись. Они не поднимаются только на шарике. А сейчас полетели. Улетели в них. Зачем? За это севером? Они улетели в них. А. Да. Надо пофармить. Блять. Вдвоем, может, начнете, чтобы быстрее было? Я пока за пивком схожу, пока окно есть. Давай. Что думаете? Делай, мага, делай. Просто смотрите за лайтингом. Потому что там челы могут въебаться в вас. Они еще просканят. Сколько до туда? Поставьте метку на сканилку. Вы достанете 400 метров? Так что не просканят. А типа с дюса полетят на нас? 500 метров не досканем. Да мы не башен. Фрипоинты полетят. Нам. По-моему. 2.8. 2.8. 1.8. Даже без выстрела дали мне ТС. 4 еще надо заходить кому-то? Не. Они ворону. Сейчас увидим, если они там. Они не там. Или едут только туда.
Они maybe пауков вот этих Они пробивают. могут сюда. Да. Надо следующую 350. едишку понять где. Ну я бы в Зевс поехал. Да, гозес. Давай. Давайте, стакайся здесь. Я бегу так. На ворона. Мне нужен вольт или хавак у меня или Да, стар. я не достал до вороны. Обидно. Ты можешь и пинговать Возьми сначала, пока потом каску, потом полетим, понятно, да. 75, 75. У меня еще перк, блядь, не тот. Да, это плохо. Во-первых, нормально. Я бегу, Не едете смотри, позицию. в смысле. Не-не-не. У тебя петух есть? Не. 30 метров. Чуть раньше прыгните. Тачка едет. Машина. У меня нет стика. Они на скан, на они, скан они на едут. скан едут. Да, надо Да. съебывать. Это надо ничего не Съебывать? дает Можем урон. подловить, нет? Не Наверное. На можем? скане? Ну давай попробуем. Но у них фелки сейчас будут просто, и они в нас ебутся сразу. А, нет, они направо поехали, походу. Ну да. Они в ЛГ Они пауков поехали. ебашат. Они пауков ебашат. Они Да. друг друга забирают, да. У Ворона. меня 2-4 по хилам. У меня 2-4 тоже. Я метрит сейчас все сделаю. Я банку все сделаю. Тут еще метки, по-моему, спереди. Могу лучше скрафтить. Мне банка нужна. Медкит. Я банку почти. У меня банк. Скань Бля. людей. Они вообще могут сюда приехать. Можем так Я кипнуть. сканя, похуй Че уже. он скрафтит? Че скрафтит делать? Не хочу Банку. с зоны кипать. Вот Я они вижу. выезжают. Банку он начал. Окей. Сука. Вот там кетчер надо идти. Фу влево. Мы можем на кетчер прилететь, забрать вот эту штуку и отсюда играть потом. Чё Делаем? мешает нам просто фу влево поехать? Вот у нас скан, у Через нас через три- сканилку? Ну полетели просто на шарике в любом случае. Давай. Медките кем? Да, вот этот сканчик вообще охуенно нажать было бы. Ну, мы просто знаем, что здесь один склад всего стоит и все. И у нас фул край. Ну, лайтерот зоны еще можно засканить. Вот тут. А, Что, лайф выжимаем он скан реально. лайтерот? Давай. Нам нужно, я думаю. Нам нужен хил только. Там лайфа дроп вызвал. Они уже там стали. Похуй, летите налево, я на скан. Алрайт? Окей. Я хуёво полетел, как будто бы. Да. Да, у меня один медкит, 4 шприца. Этого. Это ошибка не оказалась. Еще медкит нашел. Чувствую тишь. У меня шприц. Сейчас шарик есть. Еще шприцы нашел 2. Тут не лутная лока. Ничего. Зона, Чего у меня часть. мэй не удел? Давайте смотрим. Зона писки. Да? А сейчас засканим, я думаю, через R будем играть как раз. Понял. Кетчер стоит. Тут один склад всего. Через команд-центр мы не успеем никак выгрузить, да? Или сейчас подняться и залететь наверх и в команд-центр упасть. За зоной у меня один шприц остался. У меня есть... На медкит 4%. феникс. Надо выходить. Бля, я не знаю, как нам это делать. Можешь шарахнуть, да? Один. Вот все равно кетчер выйти. Разве что. Бля, вы еще ушли. Вам надо было, наверное, ко мне подняться, мы бы Ну реально... вот мы сюда пробуем Вы выходить. если бы вы Ну, если бы без будку удариков. подали, ребят, нас тут зону бы уже не било. Там сквад на штурмкетчере, мне надо полево обходить. Да, один склад всего. Ты можешь сквозь пройти. Надо выйти сюда на край виздания и уже похилимся тут. Тут тачка. Мы Не бери можем пока я. тачку Не сесть бери пока я. и- Похилься тут, подожди Да, фита. Вот этот дом фри был. А, или из-за фита можем сгонять. Они услышат. Ну, вообще можете 20 секунд. Не плахились. Ну, вообще, что вот тут Не сквад, знаю. вот на метку мы уже не выйдем. Короче, Ну, можем попробовать в ЛГ сюда заехать на машине. подожди, это чок хуйня, если мы на шарике, а мы не полетим дальше. Ты заживаешь у тебя чепхилом? У меня 1-4, нормально. Я никого Давайте не вот- вижу, чтобы штурмкетчер пикал, кстати.
Они тут есть. Мы еще по-моему. можем глубоко спокойно стоят, ходить. они глубоко Мы можем, стоят. ну, ходить вместе, просто пройти по него спокойно. Дальше что-то делать. Давай, подожди фита. Еще подойдет. На, один Пробуем вместе. вместе забивать. У меня 2. Вам надо скандать и уже под них. Они стоят, они прям в нас смотрят. БХ. Ультуй Две- на банге, ультуй на банге. Туда внутрь, пойдем под них. Ультуйте член. Всё, ну. Опа. В тачку. Давай, в тачку и бёрст. Сейчас, я баночку съем, 3 секунды. На меня. Можем влево, в ножку просто, не под них. Давай. Трись. Ай, ебаная тяга, ну. Надо вылазить. Надо вылазить. Если меня резнешь, у меня гая я скину. Окей. Он Они идут. приехал. Хуйня полная вышла. Заиграли за заманены. Damn. Они ворону насканили, увидели, что мы там. Да. Еще обидно, что, блядь, ебаная тачка full open. Она не то что full open, она застакивается, когда садятся челы вне. В коп. Teams behind us. What, like, this team's going to take it to sit up here, you know? Enemy spotted. You guys try to see them running. Get some bloody shots. No. No. I'm gonna full hill. I think we kind of save our hills there, boys. Like. Yeah, no, I will. I'm There's a team behind us. Team behind. Target spotted. I'm one hit off the top. I'm 210. Yeah, I'm 3-8. I'm good myself. I need one hit for purple. Don't really want to bat before it. This team's super split behind us. One here and one is like one here on the house and one on the left, somewhere on the tree. They have fuse, I think. Oh, I told you. Let's go. We should inspect that area. No. I think this is bad. I think No, this is bad. okay. Never mind. We stay here, and if people slide down, they will slide down here. I mean, 3v that. My purple. I remember now. Nice. Move the bat. I'm 3-7. 210. Team behind us. What kind of edge you have? Do you give me your appear so I can farm? Yes. my shield I now? was thinking like maybe give it yeah, a give me your appear. You can have 2 for as well. Breaking a door on that. Low-key do want my hemlock back though when I get my prayer. No, you can. Sliding down here. At least one of them from the north side. I can't help you. Remember that. Yeah, you go. I mean, Hench, are you gonna get your purple? Like, actually, or should I just play? 120. I might get it soon. Like. Okay. So I'll drop it back for you though. I mean, No, I mean, on this I'll- zone close, we're probably gonna fight. By the way, maybe it's too late to you to level up now. That's what I'm saying. Okay, drop it back. Yeah, Drop it back. yeah, Where is it? Where is it? yeah, Where is it? Where is it? Drop back. No, I have it. I had to pick it up. Like, what do you mean? We're fighting here. Angles. You can kind of see. I'm. One of you need to look on the east side. I don't have a long range for it. Hey, wait. No, I'm not getting kills. Hench. What do you mean? No, yeah, You can- this is long range. Yes, Yes, please. they're still on the north building. I'll let you know when they're coming down. Here, I can call very few. One here. Bang. Left hand died. This guy I think died. after you guys have looked at that, you need to look at this east team, northeast. That's gonna Yeah, fly down now. there's kill height. I think we. Fair, look at Yeah, us. I'll look. I need to replay this, They're guys. sliding down now, Fiddy. One of you is sliding. Take bang onto the chip. Might be able to play the roof there. Yeah, right up behind us. We should probe that center over there. Wait, Find it, Ian. wait, let's Slide You down can go now. roof, by the way. dead. Oh my god. Nice, good shot, Fiddy. They bang out the team on the below. Oh, choke. Speed up, slide choke. Yep. Who are you shooting? Right here. Guys, nice. Slide down. 20. I'm looking west. Careful. I can look to clear that a little bit. I'm getting a left angle. You're fucking good, guys. We're in defense. I'm scanning this. I'm staying roof. We are not leaving roof. Look at me. I got killed. Do not throw. Do not die. We have a good Oh, scout spot. Okay.
Yeah, I should have wiped it, bro. No, you're good. Come back, come back. Can you smoke me? Look for him. We need to hold right side. There's a fucking fuse team around right. I've already got. That's enough for a repeater, bro. Shoot. Yeah, there's one team Scout West, red armor fuse. Wait, are we even in here though? Like, what do we play next? We are on the wall. Look at the map. Yeah, walking left. That's good. That's the only team on our right side. That's really good. We gotta full focus on the 3. Is fuse not late? Maybe he is. Guys, I think we can like have the zone close. We probably like look to kill this team because we are only teams on north, you know. Yeah, they burned down top wall already. Yeah. Top wall down here. I feel maybe do we look? The bag is moving, running around. Wait, what is the angle on the left? Running. If you're careful, he can be here. Careful, this guy here. Yes. I mean, Theodore. Can I play the wall with Hench or should I stay on top? Like, you can peek Hegglish, you know? I think you They're gonna fight him. Hold on, boys. They're gonna I'm fight. gonna go early, cause. Wait, find They're here. gonna. Yeah, they're gonna. They're on the outside, Hench. You can maybe look at it. Down angle. I get shot from everywhere if I climb up there. I'm gonna go down a little The early. kids right there. So watch out for our left now, boys. We can walk up there. We probably look to kill them. Honestly, I'd probably look at the zone and we probably fucking execute on them. Or if you get an opening right, now, we can start working on them now. Yeah, well, one's on the left tree on your thing. And 30 only. Wait, how is the push action even good? Yeah. We just need to smoke and get close. We need to look south then, it should be fine. Okay, I can scan it. You need to kill this team. How do you want to do it? I think we have to do it now when they're I fighting. think you smoke and get close. I don't know. You just need to. They have bang out though. I can scan them now. See where they are. We need to get the bang ult ult. Before you blow ult, we need to get the. We need to start like fighting so they bang ult. They're all running left. Can I smoke here? We can fight after bang ult. I'm on the back, yeah. That's good. I have only 2 cells. I have 3. No bad. I mean, it's kind of hard now though. He's dropping off. Say smokes and we have to like get close. Smoke are the angles or the most important things, so we get close. Right, I can double smoke them. Yes, okay. Ready, whenever. Okay, ready? Hench, hold now. Yes, ready. Hold it now. I've only got 1 smoke. We can go though, it's fine. Looking the yellow one. Scanning. Look at bang. Right, I'm getting on the rock. Looking over. Bang, ticket. Bang one. Behind us. Nice. Cat. One. Cat dead. Flood. Nice. Can you bread? No, I need the arm swap. I'm rezzing. Drop me armor. Swap. I'm gonna scan this instantly, okay? Looking around. We're good. I need to loot badly. Quick loot. I'm popping 2 off. Popping 2 off. We're on the rock. We need to hold left, honestly, I think. Yep, I'm gonna play this rock. Top 4 on this I'm gonna solo, look I at think. scan. Yeah, I'm coming. On the rock. I'm Medkit. Take space, guys. Take space. I'm gonna scan right at 5, okay? It's less teams fighting, guys. It's solo and less teams. Let me scan right. Come to me. They finished. I think we go. They're gonna rest down here. Go, guys. Push. We're not in zone. They have to come out. Nice. Last guy. Let's go here. Let's fucking go, boys. I thought the fucking win was 2. Holy shit. You're so good. Wait, you're so good. Let's go, boys. Let those Oh my lord. Eva, bro. F5 nerds. You shit on screams. Win PL. All good. Shit, bro. Who cares about Scream Zero? Exactly. Man, I'm so good at the game. Good job, boys. Judah, since you... Right, really cool. Like they swing on the right, perfect. No, but like on the team. Storm Point
And looking at this, yeah, wow, Eternal with 12 KP though. Even looking all the way down to Aurora that were able to secure 7 KP before they had crumbled right underneath Eternal. Yeah, and you know that difference I was just talking about, that is the difference between them, because they have half the kills, but it's those 5 placement points plus the 3 kills they got during that placement that really brings them even with Eternal. So 2 different sides of the coin for how you could see teams approach Apex Legends. Shout out to Gaming Gladiators as well, though, for kind of splitting the difference and just taking a solid 2nd place with 10 points. Aurora, they get aggressive as well, Vicky, and they find their way with 7 kills to get into the conversation. 4th place overall in points. Hasn't been an amazing day from them, but it has not been a bad day from them either, especially with that they're continuing to get points. But our second page, will it tell a different story? That's the question. I do love Vex continuing after winning a game in game 3 to still, even though they placed 13th, have 8 kills. Wow, and that's pretty dominating too. I believe that sets them actually right behind Aurora, finishing off in 5th place in the overall standings thus far. But of course, the day is not over. We still have 2 more games on Storm Point, and seeing Vex very kill heavy here really determines the pacing that we could be seeing for the remaining Storm Point matches. Pretty amazing stuff here. I mean, I love what Nasky said, and I keep going back to it. It is a whole new EMEA. I say EMEA, I can't even go there at that point. It just throws me off. My brain just says EMEA, so I'm going to keep it with that. It evens things out as we take a look at the series results of the matches thus far. Passion sitting in that #1 spot here, right above next up with 49 points, but making that gap a little big between themselves and the remaining 3 squads right underneath them that are all tied 38 apiece. Yeah, and of course, bringing up the rear in the top 5, it's Aurora, who haven't had a huge standout game yet, but they constantly show the threat that they are when it comes to these mid-game team fights, how strong they are. Ultimately, though, Na'Vi really slowing them down. I believe it was Kinda that was almost able to take a 1v3 to really slow them down. So Aurora, I think it's just, you know, finding that right moment for themselves. I think sometimes they play a little bit too fast. I know they want to get aggressive. I know they're strong players, but sometimes you do have to worry more about getting those placement points. You can see the discrepancy, 12 placement points to the 22 kills. Amongst our top 4, though, it's a little bit closer in that split, right? You got 16 to 22, 16 to 22 for Vex, and next up, but it was Passion right now who are focusing a lot more on making sure they get the +12 at the end of the day, and that is why they are currently at the top of the leaderboard. Yeah, it's more than just, you know, getting that KP. It's being able to get that positioning so that way you could get those placement points and putting yourself in a good spot with quick rotates if you have to. I mean, even looking on the other side, when you take a look at Blacklist, once again, very kill-heavy team with 14 KP, but they aren't getting those placement points that you could expect. Нам похуй, что нам надо 3 засканить. Известно, нету скана челов. У этих народа есть оба скана. Здесь моби ниже пойдет сканить. 3х поменять. When we talk about the draft, I mean, with Apex Warlords being the 40th pick here, and they're left with very few options, and honestly, Devastated Coast is really only the best one, unless they want to try and contest for, I think, Barometer North was open, but that would be contesting basically up against Na'Vi, and then Cliffside, I believe, is the other open one here on Storm Point for Group A and B. So you're left with either playing off Cliffside, which is, you know, an unnamed PLY for you to drop at that has terrible loot. Your rotation path and timing and priority is just absolutely atrocious, or you go for a contest, or you're left with Devastated Coast. So I think you definitely take Devastated Coast at that point for them. Gotta make do with what you got. And I mean, with a circle like this, they're definitely gonna be able to thrive because we are moving on over to another southeastern circle. Not pulling as north as we had seen in that previous circle, but definitely still benefits a lot of the squads. As you guys could see the overview here. Talk about Apex Warlords beforehand now as they exit out of Devastated Coast. So is Gaming Gladiators. They're obviously gonna be able to get out of Echo HQ with better loot, but also the ring beacon that they have right there. Yeah, and that's going to be crucial if they can actually just stay on that position and have it uncontested, to have that scan over and over again, because there is a huge 50-50, right? This can go over towards the launch pad side. This can go over the pylon. Well, maybe not 50-50. I think maybe 40-40 and then 20% to go down over towards Echo HQ. But if GG can maintain this position, that is going to be huge for them. For the other teams
around them. You also have to play off of context. If you see that scan and you see GG are on top of it and they make a move after ring number 2 and picking up that scan, sometimes you do let the team go for the scan so that you can play off that context, play off the information. Oh, the team just got the scan, they decided to rotate this way, that means the ring is going that way as well. So you can avoid yourself having to put yourself in a vulnerable position to try and take a scan and instead play off of that. Having all the information available to them, as it looks like Trojan right behind another player trying to close in the gap. Nice suppressed fire though from the high ground. Navi trying to give that one player that was on the low ground suppressed fire, and it actually worked. Trojan with the double trident are going to be able to get Matafi's items. That's the player that they were able to get knocked originally. Luckily for Navi though, they were able to at least survive as a duo, so we could see if they could try to get them back up. Yeah, surprisingly enough, it's Trojans that end up moving out here faster. Aurora, I believe, are just off to the west at Cenote Cave, so I thought they might have priority to possibly rotate into them. We do have a small engagement here onto the northern side right now. It's going to be Atlas versus Eternal. Huh. You'll be all right, gonna be able to punch them into cover inside the smoke so that way they could get that res here too. Kind of scrapping here going on different sides of this map. While they are able to get the reset for right now, Thurnal still looking at Atlas, who is still alive, but Passion's going to be able to gatekeep them both, coming out of the checkpoint side, or forcing maybe a Thurnal to take a roundabout rotate into that northern part of the circle. And I've been loving how Eternal have been playing throughout the day so far. We haven't talked as much about them, but they are really good at tempo and controlling tempo and playing off of that. They don't take too many. They're not the flashiest team. They're not taking the biggest risk. You can see them sizing up fights and really taking in all the information before they make a call on that one. And so far they've had some pretty decent results, and I think they can really convert that. Full English though, now making the rotate to the south hand side, coming out from Stormcatcher here. Don't really see anything in their way. They might have spotted one squad because they swerve off here to the left. Yeah, that was forbidden. That was right underneath them. And even if they swerve around here, there is a ring console that they could work with, seeing as they take the catwalk for free. This is huge here. And that beacon that's right on top. And they're going to be able to see where all the other squads are going to be at right now, too. As you can see, another team with the Watson fence is going to be able to try to take up that space by that choke. And Passion UA creeping up over by the side. But there's a lot of space here to coexist in general for a circle like this. Yeah, going back to full English, I mean, that was a beautiful flight path. I didn't know you could actually make it onto the high ground of Launchpad from there, but also double dipping. One member swerved off to the eastern side to pick up an Evo cache, so you can see why these macro plays, these macro calls are so important for the IGLs to keep in track of. There's so many variables and so many things to consider, and so to see them on top of all that is fantastic. Love to see it here as Passion now engaging on their fight. Get the scan. It's that one player just trying to back away. And it's about these Evo Harvesters is where you can expect a lot of fighting to play down, because a lot of these teams in the middle of the rotate want to prioritize those Evo Harvesters for all the right reason to get those perks online here too. As the Bangle is going to be able to build up some space, Nine Bongo Maxi are going to be able to back away in time, deciding to maybe just try to rotate on the other side here if possible, because it was Passion that beat them on this rotate earlier that we had seen before through Checkpoint, and now they're already at Cascade Falls. Yeah, with a scan and one more Evo Harvester, they should get themselves, I believe, up to purples across the board. And it's really unfortunate for a team like Eternal. They got into that really slow fight on the northern side, and so now things have cascaded into them slowing down. They do have a pathing to go through Checkpoint. There seems to be a few caches along the way, maybe go down to Ceto Station and pick up a scan there as well. So things aren't terrible for them. They can definitely pick up a few kills along the way, I think, if they path down from this side. And especially the simple fact that they know that Atlas has been behind them this entire time. That's the team that they were gatekeeping on a North Pass side. Excuse me. Looks like we do have a small engagement here. Cybercat's already losing out on ranches. Ooh, small engagement, but with 4 or 5 other squads already in this area, you already know that Chaos is going to go down over by this north side of Echo HQ. As Cybercat's trying to play for their lives, though. Lonzy is so incredibly low before he gets taken down around the corner. Now Trojan just sending off so many of these different nades. Even with the bank smoke, there's only so much you could do here with the limited corner that you're working with.
Yeah, this is a lot of utility to commit onto 2 kills, but maybe they're banking on the fact that they can get a resupply basically off of these 2 bodies. There it is. Cybercats do ultimately get finished off. Trojans now do have to worry about the threat to the back. Thermite forcing them back along with that scan. Atunum will be safe for the time being. Trojans, though, will they be able to force that position? Will they be able to force that ring scan as we actually get a little bit more information? Ooh, take a look at this engagement. Once again, it's Eternal turning onto Atlas once more. It's always the Eternal Atlas fight that we've been seeing so far here, and now claiming the high ground. Bambino was able to get a knock, so they want to capitalize, but also depending on what they have to work with in terms of meds playing outside the circle too here. Bongo's going to be able to slide in, confirm that kill at the very least, and Eternal and already try to take priority as Atlas are just going to try to wait by to see if they can pick up that banner while the fight has not stopped over by Echo HQ. This looks to be like Trojan versus Passion UA here. Trojan playing off this low ground, but at least they have at least 2 purples actually to work with here for this fight. Yeah, the Watson, though, slowing things down a lot. You can see that it's really hard for them to angle and try and break that node, but they finally do get it through the smoke now. Nyx landing them shots with that Hemlock will try and slow them down. Trojan find an angle here from the right-hand side. It's going to be Atunum now getting flanked, and he responds in time. Passion UA get wiped out in 19th. What a clean fight from Trojan right there, too. They had beamed, I believe it was Max Drafey first there, too, and there's no other team that could approach him right now. Yeah, this is really great for them. They took almost no damage in that fight. There were no trades. It was an absolute clean fight. And so despite having teams like Na'Vi in the area, maybe even gaming to come in to look for the third party without a trade, they're absolutely safe. Even utilizing the Watson generator to help them reset quickly here. Now, we do have players still slow rotating on the north side. They've actually were able to pick up, I think, a kill onto a squad here. It's going to be Blacklist International limping away from this fight. Ooh, but players seeing some of the shots, though. Zanya falling a little low. He's going to be able to get away, though, with the shield bat. And thanks to the smoke here, too. But Blacklist has been on a tear when it comes to trying to take some of these fights, and now having to forcibly rotate into the circle around probably either from the launchpad side or from the northern side that leads uphill. And for the players here, I think they're happy to slow play this one. I mean, going all the way down to the south side of the map, from, I believe their position was wall, they understood they're not going to have any kind of priority onto a decent building down by Launchpad, but this one continues to pull down over towards Echo HQ, almost over towards the devastated coast side. So this is the perfect play for them. Just slow play, make sure you're farming up your Evo the entire time. Their pathing looks fantastic here. They do leave the body a little bit early. I think Blacklist might be able to come back in to pick up their third, but as we get a better look at this, take a look at how much mountain is left in that next zone, Vicky. Oh my goodness. Oh, I'm no stranger to this. And honestly, I want to highlight Blacklist having the lifeline. They could absolutely get that res there too if they wanted to, if they missed out on banner for whatever reason. But looking at the amount of squads also already kind of coexisting by that bridge, that's definitely going to be where the chaos is going to break out here too. That and that southern choke that you see Trojan, Na'Vi, and Aurora trying to rotate through that southern side of Echo. Now here on the southeast side over by Devastated Coast, it's going to be full English getting cleaned up by Gaiman Gladiators here. Was not expecting that out of the full English squad. Don't know what set off this course of events, but it's a very unfortunate ending for them, going down in 18th place. As Gaiman Gladiators, they have really been picking up the pace here across the last 3 games right now. As we take a look at Eternal, I think this is round number 3 versus them, and no, this isn't. Wow. Atlas on the other side of this one. It looks like Infinite were able to come in and take advantage of the attention being drawn away from them. So despite Eternal doing a great job of kind of like sustainably farming Atlas over and over again, they finally get punished here on that slow rotate. So Infinite will go ahead and pick that up. And Atlas are still alive there too. I believe they're having to play separate because they still were able to get that res, while Passion looking to try to gatekeep them right now as they fly over the fence here, taking the gravity cannon. 0-0. Fortunately hitting none of those shots there with the 30-30. A little difficult to track there while you try to land on the other side of Pylon. But Nessie's already there, and so is Go next to the south side of Pylon. So Forbidden just holding that spot if they can here.
Well, they have to wrap around that rock. You mentioned it before, Jamerson, but the majority of this circle is literally the rock until that next circle pulls away for the squads. I don't have that ring beacon. And I'm so surprised that so many teams are lingering around here over by Pylon with 20 seconds, 30 seconds left to go before the zone starts closing in. Maybe they're banking on being able to use an evac tower to get out of here, but you need to do it sooner rather than later because now you're leaving so much up to chance. There are so many teams in the area here. You can see Na'Vi, though. I think they came out the victors in a fight here on the south-hand side. You can see Aurora moving on in. Na'Vi are stuck inside of the armory currently, and they've used the majority of their utility in the fight before this. So this is where they're probably the most vulnerable, but Aurora haven't been able to notice that, haven't been able to really identify that and take advantage. So Na'Vi get a free pass to survive. That is nothing here too to be able to at least take a little crumb of that cover if they can, as Nessie with the evac tower looking to plan their next move and where they want to rotate here, because we know that there's 3 other squads in Pylon. Putting up 2 is so smart there too, because in case it gets shot down, they at least have another one that they can take advantage of. And even with a Moby being called in as well, Moby and the evac tower, they immediately get taken out as Atlas try to capitalize. Another fight on the other side is Blacklist now. No third party inside, as Infinite with A-Ball try to clutch it out with the Beast of the Hunt activated. Gets another crack. Nice hip fire shots too, having to look behind him just in case a third party could be coming in. Trying to see if he could wrap around this rock, but he looks great in terms of health there before trying to find a nice little angle. Gets a crack, gets the knock, and could potentially get a shield swap, but instead, with the ring closing in right behind him, he wants to close in the gap, and he gets shot from the side. Infinite get eliminated. And that was a scary fight to be taking with so many teams taking the evac towers as well. Anyone could have come in for the third party, but they do at least survive until the 15th with some kills. Nessie now smelling some weakness. They've got Beast of the Hunt popped as Graceful will go ahead and charge forward. Shooting through that smoke, he gets the crack, but no critical damage quite yet, so Nessie have to back away from this one. A minute to go before the zone starts closing. Now they start to have to worry about this rotate in. They've already utilized, remember, 2 of their evac towers with that evac decoy play, and so they might just be completely out. They have to hoof the rest of this one. Yeah, none for JMW. I don't believe Graceful had one either, and there's no evac tower in the hands of Bavis there, so they do have to consider that as they continue to move on in. Running it into a team here, unfortunately. And now things are looking a little bit dicey. They lose out on one. Forbidden ends up trading, though, as Calamitous goes down. Navin's got it deleted here too, but Lexus with the Beast of the Hunt and the flatline, finding some of those hipfire shots, and now aiming down that 3 times here. Nessie get eliminated. It is a very tough rotation from the squads to have to come over to this north side, but at least they get the res and they get the reset. Yeah, they needed to move faster than we were talking about, not having the option of the evac towers there, having to utilize both of them. So unfortunately, without that tool, you end up walking into an ambush there from Forbidden. And now that's going to allow a few openings. Vexen come in as we keep an eye on Aurora, though. They've been doing a great job of holding down here on the southwest side. Remember, they came in from Cenote Cave, so it was a natural rotation coming in from the south side. A lot of this ground was cleared out by teams like Na'Vi and I think Gaimin as well. And so they are the beneficiaries, ultimately, of all those fights that took place. They don't have, I don't think, any kills to their names quite yet, but they might, as we have Go Next pushing on to their position. Right through the catwall here too. Hardeki holding a high ground position, but Oya Rain gets called out over to the left side after the wall gets taken down. Now Hardeki finding some of the beams, though. 9 impulses right behind. He couldn't give him the backup because he lost on his shield here too, but with the disruptor rounds, it cannot make miracles. Aurora get eliminated, and now Na'Vi looking to capitalize versus Go Next. Yeah, and that's going to be an easy cleanup for Na'Vi, and definitely just clearing out the south side of the map. A huge game so far. They are the kill leaders with, I believe, 6 kill points overall. And I think these are just the remaining teams. Basically, at this point, we're down to 6 squads, 14 players left. We've got about 4 teams, I think, here. A solo running around somewhere, maybe 2 solos. It's hard to tell with the math right now. 14 players. There should be 18 overall in the lobbies, so there's a lot missing.
It's a matter of all the other teams but Na'Vi are all fighting on that north side. So Na'Vi is just going to take free pickings as a lot of these squads are going to be forced to rotate from that northern side. Oblivious to that last player from Gaming Gladiators. That's going to be Light saying goodbye. Next up now, dropping off from the high ground. Nags just looking to see if he can try to take that zip line right back up to the rest of his teammates here. But this is where all the actions are going to play out as Bambino is a solo, it looks like, playing off that little lip of the building here from Eternal. Yeah, Nags just needs one good scan, but this is going to be a difficult rotate, to say the least. You can see Na'Vi have already set up on the south side, and we have a huge pile up. Apex Warlords, Danish, along with Next Up, basically with their backs to the rings right now. And it's all about who blinks first, who's going to drop down a little bit too early and get absolutely punished here. It's up to Na'Vi, really, more than anything else, to not just win the game, but pick up as many kills as possible. This is a huge opportunity for Na'Vi to possibly pull out a 30 bomb. We'll see if they can do it. Bambino says nothing to see here. Someone call pest control here as Na'Vi look at all the teams funneling in their line of sight from the high ground. Christmas came early for this team. Apex Warlords get eliminated. Our last 3 squads left in this lobby, and it's Na'Vi versus Next Up as another 3v3 man. And Eternal is somehow still alive, with Bambino managing to get into some sort of cover before he's inevitably taken out. This is a huge game for Na'Vi. They just need to close things out, but now we're brought back almost to dead center, right? 50-50 between these two teams that are all full up as well. Next Up do have the purple armors. Na'Vi, I don't quite remember what they had on the other side. Yeah, Kaina's already sitting on red, but unfortunately Tyler and Matafe don't have the reds for themselves, so it's still a fairly even fight. The difficulty now is the terrain. Na'Vi have priority. They are an ultimate god spot here in the fight. The smoke out, and now kind of looking to get aggressive. Beautiful spray down onto one. Will follow up the damage, get the crack and the kill, and that's Na'Vi taking game number 5. You blink and you may have missed it. Na'Vi with a great approach to that final fight there too. Of course, they did have the high ground advantage there too, but with kind of having the beast of the hunt, those smoke nades could only provide so much cover to work with here. As Na'Vi also held that position for quite some time too, Jamerson. You were mentioning them basically being unstanding right now as we take a look at the match 5 results. You look at that, yep, 13 KP for Na'Vi here with a huge dub on top of it, looking all the way down to even Forbidden with the 10 KP that they were able to pick up. Yeah, extremely close for that 30 bomb for Na'Vi. Just a few kills ended up slipping out of their grasp, but they picked up the large majority of that, so that's going to help them immensely here. Next up, with another great performance here, 9th in placements overall, of course, and a 4 KP. Would have loved to have picked up a few more on that mad scramble, but they prioritize trying to play for the second, trying to have that extra priority, have that cover. They did have that natural kind of curve on the northeast side with a lot of tree coverage and rocks to work out of, and Na'Vi were of course able to see that. The other teams had to basically jump down into the water, into the middle of nowhere, so it was just free fire for them. So Next Up were the beneficiaries of that. Again though, looking at the bottom half, there are so many teams that we are expecting a lot more out of. Full English, Passion, Aurora just did not have a good game number 5. Yeah, that was Aurora rotating from Cenote too, so literally having to go from one side of the coast to the other out here, as well as Passion, at least getting that 3 KP, but it's that constant fight that we've been seeing up by Northpad, right? We've been seeing the Atlas, the Passion coming in, Eternal coming in as well, whenever it comes to just these skirmishing fights from the squads that have to rotate from that northwestern side. Oh man, and looking at the series results, what did Na'Vi win with 13 KP bring for them? Well, it's brought them up to top 5 now with the 20 total kills that they've been able to accrue over the course of these last 5 matches here. And as well as Passion still sticking to the top, but that gap getting a little closer with Next Up right behind them. And for our teams that are lower in the leaderboard of, you know, top 5 down for Na'Vi, Eternal, Aurora, they're still within reach of taking first place with a performance like Na'Vi had just pulled off in game number 5, right? If you can get another 25, that can propel you up. I don't know if it's going to be enough for first place, especially with how consistent our top 4 teams have been playing. Actually huge here. Of course, we are going right back over to Storm Point, but I also really love to see the different teams that we've been seeing really kick things up. Although Next Up has consistently been within that top 5 in a lot of our other games. I mean, we saw them win game number 2 and then being right up there here for our previous game here as well. But now we got match number 6 to see how some more of these squads just need that one big bomb of a game to be able to change up the entire top end of the overall standings.
Yeah, Na'Vi, 25 points in that game. It could have been maybe 27, 28 if they picked up a few more kills on that scramble. As we now join on board with Go Next Esports, moving to the south, they do have, it looks like it's Passion UA. You saw Max Strafey there actually kind of mirror them and running parallel to them at this point. But there is going to be a natural divergence in their rotation pathing here. Go Next can go through the mountain. Passion's going to have to kind of swoop around to the south-hand side. And so don't really expect a fight there. For Forbidden, though, running out into the open with white armors. That's a scary prospect to give away that information so early on. Oof, it's also very scary to see how long they're holding onto this choke, because you know that teams could be rotating from right behind you from the direction of Cedo Station. So Forbidden are trying to take some natural cover with the rocks, and Cybercats being right alongside them by the bridge. We're looking at more teams with their quick rotate. Danish, talk about white evos, double white here with the blue evo shield to work with while playing off the low ground, trying to see if they can get information. They know that there's a team right above them there, but just trying to find the exact positioning from each of those players that they could see another survey beacon scan. Yeah, that had to have been the team that I believe ballooned just over Cybercats when we were there earlier on, especially seeing how they had the white armor. So yeah, they weren't able to path it well at all, unfortunately. I think they came out from Jurassic, so yeah, there wasn't too much of a rotation path for them really to take, and so they are just highly prioritizing getting into center zone for Go Next Esports now as they move through Jurassic. It doesn't seem like they have too much opposition. There are scans going down, excuse me, pings going down, and there's a scan to clear out that fence line at the very least, so they feel relatively... Let's go that way. Let us catch them unaware. Got my upgrade. New level means I've got a new upgrade to pick. Let's check out this area. Let's check out that area. Head that way, eh? Let's go that way. Head that way, eh? Contact. Frag grenade here. Med kitty. Shield cell here.
Let's explore over there. Hostile right here. Frag grenade here. Go that way. Enemy spotted near me. Clown there, like me. Enemy over there. Hostile right here. Joker over there. Enemy over there. Hostile over there. Target spotted. Contact on my marker. Joker there. Enemy over there. Bloody Joker over there. Hostile spotted. Shield core here. Level 3. Target over there. Hostile spotted. Hostile over there. Target over there. Hostile over there. Target spotted. Target over there. Spotted an enemy.
Let's check out that area. Target spotted. Hostile. Danger close. Level 4. Cancel that. Enemy spotted. Target over there. Hostile over here. Let's go to stock this way.
here coming in from Passion UA. We talk about double-digit dubs out here when Na'Vi won Game 5. Well, Passion UA, they take the dub with 15 KP. Look at that. Wow, 27 total points for that final game. Talk about a final stride here, too, for this squad, as Danish also finishing off with 10 KP. Yeah, and you know, for Cybercats there, it's kind of what you expect when you rotate into not the best of positions when it comes to barometer there, at least picking up the 3 kills. And I think that's more really than you can ask for, especially when you're dropped down to just the solo there for the finish the end game. If they had maybe another player up, they could have had a little bit more fighting power. There's a world where you can 2v3 in these fights, but being able to secure 3rd place, absolutely massive for them. Get the +10 overall. Go Next Esports, of course, had a decent spot. Danish, I think, was playing the north side of barometer. We're able to pick up a lot of the rotating kills coming in from the north side. Taking a look at the bottom half, and again, it's been a very similar story here in the bottom 10. Teams that we're really expecting to have an amazing performance here, just not really able to produce the results that I think a lot of people, not just us here on the desk, but people at home, were expecting. Teams like Aurora, teams like Nessie. Yeah, talk about it, honestly, with Aurora finishing off that last game in 16th with only 1 KP. Again, a little tough to rotate, but at least it was still on that southwestern side of Stormpoint, where Aurora will be able to rotate from Cenote there too. And then Forbidden as well, also with 1 KP. Even with players being able to get the high KP game that we usually get to see them, they did not get the placement for that final game. These last 3 games transpired. Game 4, it would be Passion. And I was casting that one alongside you, Vicky. It was really a strong start to Stormpoint, but it wasn't Passion that would kind of keep our eyes on lock here. It would be Eternal. It would be the aggressive play that would come up from so much of these teams that fought Infinite, fought Atlas from the very beginning, and then now ran into just a tough situation with Passion sitting on top of that rock to finish them off. It was great positioning, and Passion, I gotta give it to them. While they may not have done enough to win this overall day, they've got 4 top 5 finishes. That is pretty strong from them. Vicky, game 2, or game 5, I should say, in Stormpoint would be a different story though. Oh yeah, our second game on Stormpoint, of course, here, well, Na'Vi is going to be able to hold a great spot, but also the timing to third-party the squad that could have displaced them from the exact positioning that they were in, holding Pride Rock over the team that they were looking right below and cleaning up so much free KP from the squads that had to exit from the bridge. We could see them here. They not only get the scan, but they also have the utility in terms of the ults. We saw the Beast of the Hunt activated in Q with the smoke too, so that way they could prevent them from closing in that distance. But it's about getting aggressive at the right time here, and that's exactly what your Bloodhound should be doing, the entry frag for your team. And Na'Vi being able to take that dub was huge there for them as they finished with 13 KP. Jamerson, match 6, we just came from it. Walk us through how things finished. Yeah, I mean, again, this is another strong finish for Max Strafey and company, but it was Gaiman trying to get aggressive here. The wall down for Lufka, they just weren't able to really utilize this well. They had a lot of things they had to worry about, of course, right? They didn't have utility, unfortunately. They didn't have nades, and even if they had nades, it wouldn't have been for anything because they've got an extra gen set up. But Sonya, that was the pressure. Once they got that crack onto Blast, force him off this angle, Sonya was able to take it over for himself and just finish things off strong for them. Passion UA, that was a great way to finish off the day. What a fantastic display. And you can see it right here overall, the series results. You want to know what happened? Well, Passion started out in the lead. Next up right behind them, and it would be Gaiman Gladiators, who would find a way to jump up to the top of the table and claim the day 1 of Split 2 victory. Next up with a 2nd place, Passion right after them, and Passion UA finishing in 4th. That is because of their 27-point game 6, by the way. Vex, a missed opportunity, you have to say. 0 points in that final match. If they had had a decent game, we could be looking at a different winner overall. And maybe a little bit of a surprise here, Vicky. Aurora, you had talked about it, but just 9th place. There's not much to say. We know they've got the potential, but it wasn't their best, strongest start. No, it wasn't. Honestly, that 36 points is something that they were holding on to for quite some time. It just didn't look like Stormpoint really swayed in their favor there. But then we get to see the more consistent teams coming in, like Gladiators, Passion UA, of course, there too, staying on top. Right behind Passion. I mean, both these teams obviously have a lot of passion right now.